Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y la sesión de hoy durará entre 45 minutos y una hora y tomaremos preguntas hasta ese momento. Recuerden que en la página web de la OPS pueden encontrar información actualizada sobre la pandemia, así como los datos de los últimos casos y fallecimientos en los países de la región y guías y materiales de comunicación de la OPS. La sesión, como siempre, tiene interpretación simultánea al inglés y al español, a la que pueden optar en el botón Interpretation. Ya hemos recibido preguntas por correo y también podrán hacer sus preguntas a través del chat en el botón QIA. Siempre les pedimos que por favor se identifiquen con su nombre y su medio de comunicación. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y sobre las lecciones aprendidas en los primeros 6 meses del surgimiento del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La acompañan el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, director adjunto de Emergencias de la OPS y gerente de Incidente para COVID-19. Ahora sí, entonces, quisiera dar la palabra a la doctora Etienne. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good morning, and thank you for joining today's briefing. This past week marked 6 months since the World Health Organization was alerted about cases of pneumonia of unknown cause circulating in Wuhan. On January 16th, PAHO became the first regional office to issue an epidemiological alert with recommendations to prevent and control infections. Despite early warnings and swift preparations, no one could have predicted that our world would change so dramatically in just half a year. Indeed, as of yesterday, we have reached 5.9 million cases and almost 267,000 deaths in the Americas. Last week, there were 735,000 new cases in the region, with an average of over 100,000 cases reported every day, nearly 20% higher than the previous week. We are also seeing some new patterns emerge. 2 months ago, the United States accounted for 75% of the COVID cases in our region. This past week, the US reported just under half of cases in the region, while Latin America and the Caribbean registered more than 50% of cases, and Brazil alone reported around a quarter of those. We should all remain alert, but especially in places that have seen a recent acceleration of cases, as we're seeing in several US states, most of Central America, and most countries in South America. This is a pandemic of staggering proportions, and we have no option but to continue to put all our energy into controlling it. The past 6 months have brought some positive surprises that have confirmed the resilience of our health systems and some unexpected challenges that we must address in the ensuing months. PAHO and our member states leveraged decades of experience fighting outbreaks to confront the threat of COVID-19. And throughout the region, we saw countries responding swiftly. And here are some examples. We were impressed by rapid adoption of preventive measures. From the very beginning, people across the region quickly embraced public health guidance to stay at home, to avoid mass gatherings, and to use protective equipment. By late January, all but 2 of our member states had significantly limited international travel. And by early March,
all but one had imposed movement restrictions to control the virus. And many of them did so even before they registered their first case of the coronavirus. This unprecedented effort was instrumental in keeping cases low early in the pandemic, thus earning us precious time to prepare our health systems. Emergency facilities were set up quickly. Across the Americas, temporary hospitals and designated isolation and quarantine sites were built in record time. At least 27 countries have activated emergency teams and established measures to strengthen their national health systems. These efforts provided much needed surge capacity for our health systems as COVID-19 cases started to rise. Thanks to these actions, we have saved thousands of lives. Many countries changed their systems to improve virus detection. COVID-19 challenged countries to decentralize their laboratory capacity, so they had the ability to quickly identify, report, and treat cases at the local level. Doing so required robust virtual and in-person training to prepare the laboratories and also to ensure required supplies, which PAHO helped secure and distribute, including some nearly 15 million COVID-19 PCR tests. But there are several persistent challenges which we must address to control the pandemic. Our health workers are vulnerable. Throughout the region, we have received reports of health workers becoming ill in the line of duty because of lack of personal protective equipment or due to unsafe working conditions. Protecting nurses, doctors, and other health workers should be our top priority. PAHO has provided guidance, training, and PPEs, and we continue to support countries to create better working conditions for frontline workers. Stigma fuels the pandemic. Stigma with COVID-19 slows down our response. We need people to feel safe and comfortable to speak up and to seek help when they have symptoms, so that we are better able to trace contacts and isolate suspects early on. This is our best hope for controlling the pandemic. Indeed, we still have a lot to learn about this virus. We have a number of public health measures that work to control transmission, and we must rely on them. Yet, every day, we learn more about how this virus spreads in our communities, and this science must continue to guide our response. Our teams at PAHO and WHO closely track new evidence and translate it into country guidance documents. Thus far, we have issued some more than 100 guidance documents. But not everything about the pandemic has been surprising. As expected, some of our region's most persistent problems have contributed to the scale of COVID-19. These are inequality, political division, and health systems that have been weakened by years of underinvestment. These are issues which we must address during the pandemic and continue to tackle once it is over. As we look to the future, everyone is affected and everyone has a role to play. From our team at PAHO to the leadership of our member states, but I dare say each one of us as individuals. A pandemic requires strong coordination across countries, a deep understanding of epidemiological trends, clear guidance, and a reliable supply of health products. These are all things that PAHO is actively doing to strengthen the response of our member states. Leaders across our region must let evidence guide their actions, focusing on what works and uniting their people around it. They have a responsibility to act transparently and proactively as they mobilize institutions in each country to respond.
And each of us has a personal responsibility to protect ourselves and others through social distancing and by wearing masks. Even people without symptoms can transmit the virus, which means that everyone should be cautious. It also means that everyone can help us overcome this crisis. The past 6 months have shaken our world. The next 6 months will not be easier, and we cannot let our guard down. To endure, we must rely on our growing knowledge of this virus, our ability to apply these learnings in solidarity, and our unwavering resolve. Thus, we will face this pandemic. Thank you. Muchas gracias, doctora Etienne. Les recordamos entonces que vamos a comenzar primero con preguntas que ya hemos recibido por correo electrónico y luego vamos a pasar a preguntas del chat. Pueden hacernos preguntas a través del botón Q y A y escribirnos por ahí también si quieren hacer alguna pregunta en vivo para que podamos coordinar, darles la palabra. Y como siempre les pedimos que se identifiquen con su nombre y su medio de comunicación. Entonces vamos a pasar ahora a preguntas que hemos recibido por correo electrónico previamente y hemos recibido consultas. La primera pregunta dice, many places that had not experienced a large outbreak early on are now seeing a very large number of new infections over the past few weeks. Is PAHO concerned with a second wave of the pandemic in the region? Dr. Etienne? Thank you for this question. What we are seeing now is not a second wave. This is still the first wave, and I'm afraid it continues to grow. This wave is moving within each country, affecting areas that have not had many cases before. And this trend is concerning. It's concerning for two reasons. First, the surge comes at a time when most people are experiencing a level of fatigue about the recommended preventive measures. And this ends up putting all of these people at greater risk. It seems obvious, but we should reinforce preventive measures when cases rise in a given city or state, and we shouldn't be relaxing them. The second reason for concern is that the pandemic is moving from some of the bigger cities that tend to have better hospital capacity to smaller towns that may not be able to accommodate patients that require ICU or other specialized care. Therefore, mortality could rise if more of the newly infected patients have trouble accessing the care that they need. Our region reported more than 22,000 deaths just last week. So that's 9% more than in the previous week. And we know that places with limited hospital capacity tend to have higher deaths. So yes, we are still in the first wave, not yet the second. Gracias, doctora Etienne. La siguiente pregunta nos llegó de Nicolás Luco del Mercurio de Chile y pregunta, ¿podrían mencionar ejemplos sobre cómo la pandemia se enfrenta coordinadamente entre países? Las diferencias de estrategias nacionales, ¿revela para ustedes una falta de instancias de coordinación entre naciones? ¿Podría la OPS provocar una alineación de las diferentes estrategias en los territorios? Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, muchas gracias por la pregunta. La región de las Américas tiene una historia muy larga de cooperación entre países y no debemos olvidar el famoso panamericanismo que data desde la época de nuestras independencias. Los países de las Américas son todos muy conocidos por ayudarse mutuamente. Claro, la prioridad es la gente de cada país y cada país su primera prioridad es tener cuidado de la gente, luego cooperar con sus fronteras, con los demás países. Pero hay ejemplos muy prácticos. Le puedo dar uno genérico. Por ejemplo, la OPS ha publicado hasta el 6 de julio 92 guías técnicas.
Lo pueden encontrar en nuestro website. Y esas guías técnicas se han diseminado a los países y hemos ejecutado o llevado a cabo capacitaciones. Hoy, más de 100 capacitaciones virtuales y webinars se han realizado y ahí participan personal de todos nuestros países. Entonces, lo mismo con los test. Hemos distribuido más de 5 millones de pruebas a más de 35 países. Pero eso es en general. Entonces, la OPS siempre acompañará a los países en esa cooperación. Pero tenemos experiencia entre países también. Y puedo referirme, por ejemplo, en el caso de los países del Caribe, que son países pequeños. Hemos visto cómo, por ejemplo, Barbados y Antigua han cooperado en intercambios de aspectos de laboratorios. Hemos visto cómo en el área de seguridad, aviones que transportan suministros, equipos de protección, laboratorios, deben aterrizar en diferentes puertos en nuestros países para continuar distribuyendo y los países lo permiten. Entonces, hay una riqueza muy amplia en eso, pero cada país es diferente y no podemos generalizar. Las guías de la OPS, y termino con esto, son genéricas y los acompañamos para que se adapten a las poblaciones de sus países y al ámbito de cada país. Un solo método no aplica a todo, pero lo importante es que nuestra agencia los acompaña en todo eso. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Miguel Ángel Castro Jiménez, de Panversia Noticias Colombia. Dice que se han evidenciado muchas posiciones gubernamentales con respecto a la importancia de la pandemia, con un inicio incluso, dice, negacionista de su existencia e impacto potencial. ¿Ha encontrado la OPS dificultades en algún país para realizar sus labores o plantear sus recomendaciones, doctor Barbosa? Gracias, gracias por la pregunta. El rol de la Organización Panamericana de la Salud es de brindar cooperación técnica a los países, utilizando las mejores evidencias que tenemos, de manera que cada gobierno pueda tomar sus decisiones basadas en su capacidad, basadas en la realidad que tiene en cada país. Seguimos brindando essa cooperação técnica para todos os países. Creemos que durante todos esses 6 meses, como ha subrayado nossa diretora, se aprendeu muito com a pandemia. É verdade que durante algum tempo tuvimos e quizás algumas pessoas creem que esta pandemia não tem toda a gravidade que se está verificando. O número de mortos, o impacto tremendo sobre não só sobre a saúde, mas sobre a economia, sobre a sociedade, é muito importante. Então, sabemos que para que país tenha uma boa coordenação na resposta, é muito importante ter mensagem muito clara e mensagem única para a população. São tempos muito difíceis e para que a população pueda aderir às medidas de distanciamento social, a seguir com todas as recomendações, uma mensagem unificada, clara, baseada na ciência e nas evidências, é clave para que se tenha êxito em la resposta. Gracias, doctor. Ahora viene una pregunta de Sasha Lightborn, de Our News Social Media de Bahamas. Dice, do you think it's wise to reopen to international borders, particularly to the United States, especially for a country like the Bahamas, where tourism is the #1 industry and represents 55% of the GDP? Doctor Ugarte, ¿podría tomar esta pregunta? Thank you so much, Sasha, for this important question. Resuming non-essential international travel or tourism is a difficult call for any country, and especially for those with economies highly dependent on tourism like the Bahamas. It is not possible to resume the influx of international tourists with zero risk of COVID-19 cases. Therefore, any decision by national authorities in that effect
should be informed by their capacity to monitor the health of the travelers once they arrive to the country as part of the pandemic response. At present, because of the experience at the beginning of the pandemic regarding the reduction of risk and transmission aboard of cruise ships, and because those measures are not yet finalized in terms of reducing the risk, resuming cruise liners traffic may be more challenging than air traffic. So why? Because the highest risk of importation is associated with countries of origin with community transmission. So in the case of the Bahamas, it will be highly important to have an appraisal of the robustness, of the strength of the health system in the Bahamas, particularly in those areas to respond to imported cases, and also on potential subsequent local transmission, contact tracing, isolation, quarantine, and treatment of the persons. So this is a very important decision to take, but based on the assessment of their own capacity to deal with those. Over, thank you. Gracias, doctor. Alina Dieste, de AFP, nos envió la siguiente consulta. Dice, ¿cómo evalúa la OPS el caso de Uruguay? ¿A qué atribuye el bajo número de casos y qué debe hacer el país para evitar contagios de sus vecinos, en particular de Brasil? Doctor Aldiguieri. Gracias por esa pregunta sobre Uruguay. Uruguay es el único país de América del Sur que tiene una tasa de incidencia que baja de manera regular durante las últimas semanas. Desde los primeros casos a mitad de marzo, Uruguay ha reportado 956 casos y 28 fallecidos. Es una tasa de letalidad baja. En el contexto, Uruguay tiene un sistema de vigilancia de laboratorio que ha sido expandido utilizando plataformas PCR, que es lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. Y más que todo ha implementado de manera muy temprana medidas de salud pública, tal como distanciamiento social, cierre de escuelas, cancelación de eventos masivos, y ha también implementado restricciones fuertes en términos de viajes internacionales de manera temprana. Todo eso alrededor de la mitad del mes de marzo de este año. Yo diría que para conservar esos logros, el secreto está en los ajustes graduales a las medidas de salud pública en un contexto de detección, de rastreo de contactos muy fuerte y de una capacidad de laboratorio expandida que responde rápidamente a las necesidades de investigación. En un contexto también de plataforma de servicios existente, incluyendo atención primaria y atención hospitalaria, que es conocido por tener una plataforma sólida. Aprovecho también la oportunidad para destacar un aspecto importante en los países del Cono Sur, que es la recomendación del fortalecimiento de la vigilancia de la influenza, de la gripe. Estamos en periodo de invierno en los países del Cono Sur, incluyendo Uruguay, que son países que son conocidos para tener brotes importantes de influenza. Y quisiéramos destacar, además del fortalecimiento de la vigilancia, la importancia de haber llevado a cabo campañas de vacunación contra la influenza. Gracias por su atención. Gracias, doctor.
Quisiera intentar, ahora tenemos a Jason Bouvier, que quiere hacer una pregunta en vivo. Jason, si nos estás escuchando, te estoy dando la palabra. Yeah, I was just wondering, we're getting word that President Bolsonaro has tested positive for the virus in Brazil, and I'm wondering what your reaction to this and what it might say about the need for different approaches in Brazil in terms of strategies to contain the virus there. Gracias, Jason. Doctor Espinal, puede tomar esta pregunta. Thank you very much, Jason. Yes, indeed. We've been hearing now, just a few minutes ago, that the president has tested positive for COVID. Is that if the case confirmed, PAHO would like to wish the president a speedy recovery, because we think this is important that everyone get a speedy recovery. But the message that this sends is that this virus is unpredictable. It doesn't respect race, colors, powerful people, or no matter the security around any president. If we remember what happened with the Prime Minister of the UK, the President of Honduras, there are cases already. But more important for Brazil, as you rightly point out, is the fact that the recommendations needs to continue to be implemented and strengthened. Social distance works, use of face mask, sanitation, hand washing, and the package of mitigation measures recommended by PAHO has shown that work. And in fact, I'm getting information that a study is coming out suggesting that many countries in Europe that implementing early lockdown when mortality was lower, they ended having a lower mortality than those that implemented lockdowns or mitigation measures later than those. So it is important that regardless of if the president is affected, the country continues strengthening the measures. And here is an example that we are not yet on controlling this virus completely, and we wish again the president a speedy recovery. Thank you very much. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llegó de Lidia López, de La Prensa de Nicaragua. Lidia mandó varias preguntas. Una de ellas dice, a casi 4 meses de pandemia en Nicaragua, ¿qué especificaciones conocen de la situación del país actualmente? Doctor Ugarte. Muchas gracias. La situación de la información que recibimos de Nicaragua está relacionada con el número de casos y fallecidos y se presenta, como todos ustedes saben, una vez a la semana. En ese sentido, no hay información detallada respecto a la edad, al sexo o la ubicación de las personas. Es importante tener esta información y es importante tener el resultado de las pruebas moleculares que identifican la presencia del virus, porque solo así podremos saber cuál es la diseminación y la presencia del virus en ciertas localidades y la población que tome las precauciones adicionales en esos lugares. En ese sentido, hay información de que el virus está presente de transmisión comunitaria y que entonces la aplicación de las medidas de distanciamiento, de protección, deben ser aplicadas de inmediato a nivel de todo el país. Esperamos que la información respecto a las localidades sea diseminada al público en general, porque esa es la mejor medida que la gran mayoría de los países están adoptando para proteger a su propia población. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Jennifer Riddock de The Montserrat Guardian. Dice, there have been reports of the US government supply of remdesivir running out at the end of the month. What can PAHO tell us about the current and anticipated availability of this drug in the Eastern Caribbean countries? Dr. Aldighieri.
Thank you for this question. We have reviewed 3 randomized clinical trials, including remdesivir that were published recently. In one of the studies, there was evidence of reductions of the number of days of hospitalizations of severe cases. And in addition, the remdesivir is included in the WHO-sponsored Solidarity trial. We know from the media, like you, that the USA has purchased important quantities of remdesivir for its domestic use. So WHO and PAHO are now looking into the details of the exact nature of the contracts, but also you have to consider, but they may be options for production of generic in medication in other countries. And the WHO is working on different fronts through the ACT accelerator to ramp up the production of different molecules that may help in managing severe and critical cases of COVID-19. Thank you. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Rosa Bolaño, de Prensa Libre en Guatemala. Dice, la OPS ha divulgado 6 criterios para alcanzar varios objetivos, entre estos evitar la propagación del coronavirus. Estos han sido tomados en cuenta por otros países y aún así han tenido que volver a cerrar su economía por rebrotes o aumento de casos. ¿Qué estrategia debe implementar el país luego de las experiencias que se han visto en otros países? ¿Y cuáles son sus opiniones o recomendaciones acerca de qué tiene que hacer el país para cuando llegue el momento de la desescalada, con el fin de evitar interrumpir de nuevo las actividades? Doctor Barbosa, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, gracias por la pregunta. Mira, la primera medida que tienen que tomar los países que están con un crecimiento de casos es verificar cómo se puede hacer las medidas de distanciamiento social, las medidas de salud pública más efectivas para controlar la transmisión. Sin el control de la transmisión, cualquier medida de desescalada, de abrir de nuevo la economía, va a producir un incremento en el número de casos. Así que hay que hacer un esfuerzo para el control de la transmisión. Eso, en general, para eso es muy importante tener buenas informaciones, tener capacidad de testeo, porque en muchos países las diferencias al interior de los países son muy importantes. Hay estados o provincias donde la tendencia de casos es creciente, hay otros estados o provincias donde ya se ha alcanzado el control. Así que es importante tener datos de buena calidad, saber exactamente lo que está pasando con la transmisión, cuántos casos nuevos por día, ampliar al máximo que se pueda la capacidad de testeo y para intentar controlar la transmisión. Después que se controla, se puede empezar un proceso bien planificado, com muito cuidado, para abrir de maneira gradativa os setores mais essenciais primeiro, e em todos os setores que se vão abrindo, há que adotar protocolos de biosseguridade, protocolos muito rigorosos, lavado de manos, uso de cobre-bocas em las tiendas, em las oficinas, em transporte público, manter a distância física entre as pessoas de 1,5 metro, ou seja, todos os cuidados necessários. E monitorear, porque a experiência de países que já tiveram esse processo antes da América Latina, como países da Europa, ha demonstrado que vamos a ter que seguir por muitos meses com esse monitoreio, com bastante cuidado, para evitar que uma situação já controlada pueda de novo originar-se um novo brote com miles de casos, com pessoas com enfermidades graves e defunções. Muchas gracias.
Gracias, doctor. La siguiente pregunta en el chat viene de Grevik Alvarado del diario Newsday de Trinidad y Tobago. Dice, la mayoría de los casos que ha habido en Trinidad y Tobago son de trabajadores de diferentes cruceros. ¿Cómo haría la OPS para frenar este tipo de contagios, siendo los cruceros un sistema de turismo y empleo gigante en la región caribeña? Doctor Aldiguieri, ¿podría tomar esta pregunta? Thank you for this question. Yes, we are aware from the beginning of the pandemic, the cruise ships and cruise liners were a concern regarding importation of cases. And Dr. Ugarte has also made some comments following a question from Bahamas regarding the importance of the application of very strict protocols regarding cruise ships and reopening airspace. The Pan American Health Organization has chaired during the last days with its country offices in the Caribbean consideration and recommendation regarding the non-essential travels to countries that at this moment have very low transmission risk. And also I'd like to flag again what, and repeat what Dr. Ugarte said, is that it's important that countries that are reopening their airspace or maritime traffic monitor what is the situation in the countries of origin and have the option to adapt their list of countries allowed or not allowed to travel to their ports. And in the context of strengthening of the surveillance activities, including the contact tracing and including the laboratory platforms. This is, I think, a challenge that is shared by most of the Caribbean countries. Thank you. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Oscar García, de Prensa Libre Guatemala. Dice, ¿cómo enfrentar la pandemia en las áreas rurales, como en Guatemala, donde el acceso a la salud es limitado y según previsiones los contagios aumentarán en estas áreas? Doctor Ugarte, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, muchas gracias. El reto principal es poder detectar los casos a tiempo y poder brindar acceso a servicios de salud y diagnóstico lo más pronto posible. En ese sentido, es preciso organizar los servicios de salud de tal manera que esas poblaciones en zonas rurales que normalmente tienen pocos servicios de salud disponibles puedan tener un mecanismo de rápida respuesta desde el nivel departamental, central, y que el diagnóstico se pueda hacer de manera rápida. Es preciso también, respetando las creencias, pero también los aspectos culturales de la sociedad, de esas poblaciones, reorientar la respuesta para que se adapte a esas poblaciones. Es preciso que el plan nacional, no solo de Guatemala, sino de todos los países que tienen situaciones similares, incorporen esas poblaciones como parte prioritaria de su respuesta, porque en epidemias anteriores hemos visto que hay un impacto demasiado grande en esas poblaciones en comparación con las poblaciones más urbanas donde hay servicios de salud disponibles. De tal manera que diagnóstico temprano, acceso a servicios de salud, información adecuada para que la población pueda tomar las precauciones de evitar el contagio, son las medidas más importantes que deberían implementarse en esas zonas. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Cintia Pineda, de Red Más Noticias en Colombia. Dice que en las principales ciudades de Colombia la ocupación de camas UCI supera el 70%. ¿Qué recomendación hace la OPS para evitar el colapso del sistema de salud?
Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, gracias, Sebastián. Muchas gracias, Cintia. Muy importante que haya un sistema de monitoreo de la ocupación de las camas. Y la OPS recomienda que constantemente esto se monitoree. Por lo regular, cuando hay aumento en la ocupación de las camas, es importante que se planifique el país y, bueno, también converse con el sector privado para hacer una coordinación, porque si es necesario utilizar las camas del sector privado, deben utilizarse para expandir esa necesidad. Y creemos que el diálogo con el sector privado es muy importante, ya que nuestros países tienen un sector privado también muy importante. Entonces, un sistema de seguimiento y también ver la tasa de recuperación, así como la tasa de positividad de los casos, porque nos da una idea de cómo podemos seguir observando y lo que va a pasar en el futuro. Recordar que las tasas de positividad, si están muy altas, 20%, 18, 15%, la situación es delicada. Entonces, todas estas cosas agrupadas son indicadores que nos permiten, pero la coordinación también para asegurarse de que todas las camas del país estén disponibles es muy importante. La ocupación de las camas es un signo de que la epidemia sigue avanzando y no debemos bajar la guardia. Muchas gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta viene de Melina Ochoa de 1TV en México. Una de las preguntas es, ¿las personas recuperadas de COVID-19 se puede volver a contagiar? Y también, ante el desconfinamiento en México, pregunta, ¿consideran que es inminente un rebrote de coronavirus? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, el COVID-19 es una enfermedad nueva. Estamos todavía compreendendo muchos de los aspectos y algunos de ellos necesitan pasar el tiempo. Por ejemplo, no sabemos si la inmunidad después de tener la enfermedad va a durar 6 meses, 1 año, 2 años o 10, porque nadie en el mundo tiene la COVID-19 hasta 1 año atrás. Con la información que tenemos hoy, no hay brotes, casos em pessoas que já tiveram o COVID-19, pero é importante fazer o monitoreio. O problema é que mesmo em países como Espanha, onde que experimentaram brotes muito importantes, se estima que em las cidades que tiveram os brotes mais fortes, como Madrid, só 15% da população teve contato com o vírus. Ou seja, há 85% de pessoas que não tiveram contato com o vírus e que estão completamente suscetíveis de ter contato para desenvolver a enfermidade. México está fazendo um monitoreio em cada um dos estados de acordo com a situação epidemiológica. Se essa estratégia se maneja bem, fazendo um desconfinamento onde a transmissão está controlada e se monitoreia de maneira adequada, isso se pode seguir manejando com testeo ampliado para todos os casos sospechosos, monitorear como está a ocupação em los hospitais, ou seja, fazer todo esse processo que vai ser o desafio para os países, porque é provavelmente a situação que vamos ter durante os próximos meses. Se se hace um desconfinamento, uma abertura em uma cidade ou um estado onde está em tendência de crescimento do número de casos, é muito provável que vamos atender um crescimento todavia maior. Então, isso o México está manejando de acordo com a situação epidemiológica de cada estado e é importante seguir com essa estratégia, porque a situação é distinta e as medidas de saúde pública que se adoptam têm que estar baseadas em los dados epidemiológicos, en la situación de la transmisión. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Elisha George, de Observer Media Antigua. Pregunta, what advice do you have for countries like Antigua and Barbuda, who, once its borders reopened in June, recorded a spike in cases?
Prior to border reopening, she says the country recorded only 26 cases. After the reopening, we have about 43 additional cases. Doctor Aldiguieri, ¿podría tomar esta pregunta? Yes, thank you for this question from Antigua and Barbuda that would cover also the same situation in Eastern Caribbean countries. We have been, the government of Antigua and Barbuda has reported to PAHO the increase of cases following repatriation flights, and with details and with patients, including nationals and residents in Antigua and Barbuda. So I think that two other questions during this press conference have already answered part of this question regarding resuming air traffic after weeks or months of closure of airspace or maritime space. And the first principle that we have tried to highlight and is that countries should have a clear picture of the dynamics in countries of the dynamics of the pandemic if countries of origin, and can modulate and adjust their travel recommendations regarding access to their countries. The second principle is really the need to work more and more on resilience of health services in order to be able to cope with an influx of patients regarding isolation capacities and also quarantine capacities, and an influx of severe patients in health services. And this together, all these measures are a package. You don't have a magic bullet. You need strengthening of laboratory surveillance, and Antigua Barbuda is a good example, because since the beginning of the pandemic, Antigua and Barbuda has developed and implemented the PCR diagnostic in the country, and that contact tracing teams are trained and equipped in the sense with software in order to do the contact tracing. This is the way that the country must prepare in the Eastern Caribbean and also in many other countries. Thank you. Gracias, doctor. Y la próxima pregunta es de José María Costa del diario La Nación de Argentina. En el chat dice que hoy se dio el pico de muertes en la Argentina. ¿Existe manera de predecir o de anticipar cuál será ese crecimiento como sucede con la curva de contagios? ¿Cuál sería la estrategia que se debería aplicar para bajar ese crecimiento? Doctor Barbosa, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, gracias. Yo creo que cuando habla de pico, está hablando que ocurrió un incremento, porque nosotros hablamos de pico también después que empieza a disminuir y que se dice fue el día que tuve el mayor número de casos donde funciona. Entonces creo que la pregunta es porque en Argentina, así como en otros países de América del Sur, como hablamos ya, con excepción de Uruguay, todos están con una tendencia de incremento. Está incrementando os casos em Argentina, em Chile, em Brasil, em Peru, em Equador, ou seja, essa é uma tendência. E para isso, como já se falou, há que aplicar as medidas que funcionam e que funcionaram para manter a Argentina. A Argentina tem um número de casos, mesmo comparando com a população, um número de casos muito menor que de outros países, tem também uma mortalidade todavia baixa, e a Argentina tem que seguir implementando essas medidas que funcionaram. Sabemos que é um reto, porque com toda a situação econômica, social que tem os países da América Latina, as políticas de suspensão de atividades econômicas têm um impacto forte sobre a população pobre, sobre as pessoas que vivem na economia informal. Pero é muito importante que o país pueda manter
y revisar lo que puede hacer para ter mais efetividade nessas medidas, de maneira a reduzir a velocidade de transmissão. Não há outra medida. Se não se diminuir a velocidade da transmissão, com as medidas de distanciamento social e as outras medidas, a transmissão vai seguir incrementando-se e vamos atender a produção de número maior de casos graves e de defunções. Assim, há que mirar o que podemos fazer em cada país para tornar mais ativas essas medidas. Como se pode ampliar mais o testeo para garantizar que todo caso sospechoso pueda ter a prova de PCR, seus contatos, os profissionais de saúde, as pessoas que estão bajo algum risco. Ou seja, essas são as medidas que podem fazer, de novo, que se controle a transmissão e que não somente se tenha a curva aplanada, pero controlar efectivamente, ou seja, com a redução de los nuevos casos a cada día. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. La próxima pregunta es de Urania Molina, del diario La Prensa de Panamá. En el chat dice que Panamá tiene una aparición exponencial de casos en las últimas semanas relacionados con la búsqueda. Dice, ¿eso es bueno o es malo? En la experiencia de la OPS, la aparición de tantos casos nuevos, entre 900 y 1000 por día, ¿es producto de la transmisión comunitaria y puede seguir creciendo? ¿Hasta cuándo? Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Muchas gracias, Urania, por la pregunta muy importante. No es malo la detección de los casos y encontrar más casos, no es malo. Al contrario, es bueno, porque va a permitir diagnosticar cómo anda el lugar, la ciudad, el pueblo, el país. Y es importante, por eso la Organización Panamericana de la Salud recomienda a los países el aumento de sus pruebas diagnósticas, porque eso permite un diagnóstico claro y, más importante, la intervención potencial en cualquier lugar. Como muy bien dices, es producto de la transmisión comunitaria. Ya el doctor Barbosa antes que me habló sobre en otros países cómo aumenta. O sea, el virus va a tener también su historia natural, pero las medidas deben continuar y el hecho de que encuentren casos los países no es que lo estén haciendo mal, al contrario, están tratando de encontrar los casos para ponerle la atención que es debido a los mismos y prevenir muertes, porque mientras más temprano actuamos, más rápido podemos prevenir muertes, hospitalizar a aquellos que están con situaciones y condiciones de riesgo que ya conocemos todos. Así que es importante que esas pruebas continúen y que las medidas de mitigación continúen en el caso de Panamá y los países de Centroamérica y de toda la región. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Y ya estamos llegando al final de esta sesión informativa de prensa. La última pregunta que nos ha llegado dice lo siguiente. After these past 6 months of COVID-19, what have been the main challenges that PAHO has seen in public health in the region? Doctora Etienne. Thank you, Sebastian, and thanks for this question. Indeed, COVID-19 is challenging our public health in every level. Not only because many of our hospitals are already nearing maximum capacity due to COVID-19, but also because many other services have been indirectly affected by the pandemic. And this is a challenge that eventually could lead to major public health issues for our region. For example, regular vaccination services in some countries have recently been restarted, but many of these countries are reporting difficulties to access supplies and vaccines. Maternal mortality. In Latin America, this appears to be increasing for pregnancies associated with COVID-19, but also when not associated with COVID-19. And this is most likely related to either discontinuity of or irregular prenatal and postnatal services and difficulties accessing safe delivery services. The region has observed almost 60% decrease in reported cases of malaria.
Now, this reduction does not mean that malaria suddenly is disappearing from the region, but rather it reflects that less people are seeking care due to lockdown or the inability to access effective care. With tuberculosis, for instance, countries have reported reducing frequency of outpatient visits to health facilities for treatment, for monitoring, and for even the collection of drugs. Services for the prevention and treatment of non-communicable diseases, or NCDs, these have been critically affected also since the pandemic. Services were interrupted in several countries, affecting all types of care for people with different NCDs, but more so for diabetes, hypertension, and rehabilitation services. Many of the health staff that work in this and other areas have been reassigned to COVID-19. And when we look at the impact on mental health, that has been significant, with increases, for example, in anxiety, depression, sleep problems. And more studies are now showing that the mental health impacts of COVID-19 on our healthcare workers is significant. The continuity of essential services provided at the first level of care has been especially affected in peri-urban and rural areas and among indigenous populations. This relates to the already existing deficit of health workers, along with social distancing measures, infected healthcare workers, and the closure of various primary care facilities in these areas. All of this demands or requires that we rethink the provision of health services in times of COVID-19. This pandemic, I'm afraid, is going to be with us for some time, and we cannot afford to place in jeopardy the health gains that we have made in this region. So with countries of the region, PAHO is working to find innovative ways to deliver effective, safe services to all the people. Thank you. Muchas gracias, doctora Etienne. Ahora sí hemos llegado al final de esta sesión informativa de hoy, así que muchas gracias a todos por conectarse y participar. Como siempre, vamos a enviar en breve las palabras de apertura de la directora Etienne, así como la grabación de la sesión, y pueden seguir en contacto por correo electrónico que les estaremos contestando lo antes posible. Así que gracias a todos, seguimos conectados y hasta el próximo martes. Saludos.